Adam Pacho says this to him, and they were both naked. The man and his wife Okay. were not They were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Radin Shao Eda. Radin Shao Pa. Abusia, the book of Genesis chapter 2 verse 25. And a ye baby was it, and they were both naked. Now we can mute ourselves. You better mute on this year. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Look at the quotation. Now, Yeshua Abedru living and cleaving. At the moment the living and the cleaving is complete, Obeja more than bata. At the moment it becomes complete, what comes forth, the product of living and cleaving, is marriage. Fatutrim. So the book of Genesis chapter 2 verse 24, marriage is created. Because one has left and has cleaved to the other. The two of them have left. And now they have cleaved to themselves. So they are wives and husbands. Or the two of them are married. They are couples. There is a wife and there's a husband. Because there has been a living and there has been a cleaving. Weja and waden wako bata. Weja and waden wako fam. And it is a wuja and na any ejaho. Now the huko bata, uhu Kenya, our reno asasye. And in the book of Genesis chapter 2, verse 24, I ending in season 1, not season 2, so yasade sati yeno. Yahunu say, when you live and you cleave, uja now bata, echesa ware asasye no. Fatutrim. Na say yeja, na ye de huko bata, na aware esasya. The next point, which is Genesis chapter 2, verse 25, say. Genesis chapter 2, verse 25, and say, and they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Genesis chapter 2, verse 25, yenya 3 elements. And number 1, both naked. Both naked. It means that the two of them were naked. Number 2 is the man and his wife. Number 2, the man and his wife. Number 3, and were not ashamed. So when you look at point number 1, both naked, it talks about the man. Ekasafa bemano. No bosi na one yina edadeja. One benu no edadeja. One ebenu no na one benu ni dedadeja. And you number 1. Number 2, my catcher say me translate it in English na fra no obi anya bi entia. Number 2 ne say na berema no ene ne yere no. Number 3 ne say na one eni ngu one fere. Na one dedadeja. It is a wisha 3 elements no a eda di wo ho ni nyina no a ubehunu se o kasafa okunu ene oyere ni mienu okunu ene oyere na one banu edadeja okunu ni oyere no na one eni ngu enti de dikai no eye one banu edadeja abusia aware mu no mu mienu mu banu, the two of you are naked. The prostitute to the husband is the wife, and then the prostitute to the wife is the husband. Oba, uye dwamanfo ma wukuno, unye dwamanfo wa bonten, uye dwamanfo ma wukunu, berema, uye dwamanfo ma wukunu. Entino, uwa waremu no, nesa uye bema, uye wayere a, uye dwamanfo ma wukunu, mekanesa. So said ye wiasefo be ye bebo adwaman na wo se de obesi ahyehye ntade bi na wo de brim wiasefo ani so no wo kunu anim na wo be ye wei sa na mpese me kire wo. That is the context of what I'm saying. Say we adwamanfo e ma wo kunu no sa wo ya ahyawo a wo nya ahyawo ma abonten wo nya ahyawo ma wiase wo ya ahyawo ma wo kunu
Etina eyana enyum bi wo no metodo mu title na so dem ya bodamo ya bodamo ya boda mama Kristo ya bodamo ye dam na ya bon ya bo ma Kristo enti se wonso ye yera wo dam a wo ba ma okunu wo ye kuna wo dam a wo ba ma wo yere ma bontinsfo nka se wonso de wo yera fa wo so de enya hwe wo de te waware ase a eye wo sumdue wo waware ngui waware ensei wo te waware ase wo sumdue wo de wo yera fa wo de wo kuna fa so papa enya hwe enu na mu wasumdue na wutimi koda wutimi sori wutimi no kunu di nkomo mo sere ahoto mutimi kona mo ba wese wukuna fa so da bi mi de mentena se ma be man fa na be man so ye ka ne atenam be man so ye plage a ne atenam sa atwi da bi be ma de ma ne twi da bi mi nua no na ma wasumdue wo. They were both marriage started from two, you the wife and the husband mummienu eti di abonten sofo beka bia no eye bogus aware ne mummienu okunu ne woyere wo se na won baanu edadeja eti mu baanu no mu dadeja mu baanu na mu kan sumasem mu baanu na mu tem ho ase obi ote abonten tem ase se de mu si di agro no obi nti ase se de emfa nsa woyere na ya ade amana hyew enso hwedie no awoso uti no obi nti ase obi se oba na fa bema ne so oba ne fa bema ne so enye se bema ne ntimi nka bi o oba na on fa bema ne so nyemo mo mienu dadeja adeja na omu da no oba ne nim bema ne mereyo bema ne nu oba ne mereyo enti no omu mienu no edadeja wenim wei esumasem wenim wei emereyo wenim wei ahoodene wensu nim wei enti won banu no won dadeja enu ntira ya na yetu ewiasefo na when they enter into relationship they need to for say ebasa no a munkita hodie no ya na wo say restrictions kakra bam me Canada no matter how spiritual you are the person you want to marry or the person you have married knows your weakness when you mereyo or do betimi do abofom within seconds simple sana nyame ya no enipa akoma no enipa akoma no edin se de ya tokuro dem no edamu ma de wo ye den wo dɔ no odo etimi tre me puam bi me tre puam bi me twen se feeble we are in the hands of love feeble we are in the hands of love eye puama me ewa pa me puam ne sai wa ewa feeble we are in the hands of love odo nsam ne nyina ye mere adenti odo nsam ye nyina ye mere yesu kura ye mere wo odo nsam ye hwe na sum odo ye nti wanka hwe ye tintaso to ne so odo ye nti wanka hwe ya bonaba odo ye nti wanka hwe enti na efficiency ebe kan se okunum munno moyere ha mese okoto obi se o kan sa quotation aka se oboa sai ni bible wanka se okunum munno moyere o wo se okunum munno moyere sedie Kristo nso do asafo no wode so sedie me ho ne ho hia me kura chen do yere no ekunum munno moyere no sedie Kristo nso do asafo no ekese se bible ka se nke kunu mu no moyere sa keka nke kunu mu obia o style o de bedo ne yere obi se se me do ne se me bo nasum obi se me do ne se me kire ne yam obi se me do ne se me ne nkasa what does someone say oh ye nkasa ne ye doba wo se sedie Kristo do asafo no eti wo kunu wo do wo yere no ne wo busa ho se extent me do no e qualify sedie Kristo so do. Enti se me kan Bible no a the book of Ephesians no a na se me kohunu se de Kristo do asafo no a eye me de chen bibia because se de Kristo do asafo no de no eno ne kire wo se this is the status quo, this is the meter rod, this is the measuring rod that ye de measure odo no when ye de measure paper cho odwane ya no wa hwe background na ma me when the meter rod wa ye de measure odo no. And you can't laugh anyhow. You can't laugh anyhow. Say, media, me donini, me don't say me nimi kununa. Media me don't say me name yerenda. Media me don't say don't know. The meter rod to the measurement of the love. And it say, Christo said ye odo asafono. Christo anu asafono o kwan bi so no ja asafo bi. Etina ye ka say, ye say one banu no edadeja one banu no wadadeja one banu ni dadeja kire se wo mreyo wo yirinim
both your strength and your weakness, your wife or your prospective partner must know. Abusia, wuni ukunu ware, wuni wayere ware, na wuni mne mera yo a, uye mistake. You should be able to know the way ya ni bubefu, and the way ya ni bumfu. What does I say? So you have to know the person's strength and the person's weakness. Was say one bear no ededeja. One bear no deja. Etino masa mumi yanka no kre. Mumi yanka no kre. Be man na yesu ejimi no wonyimi yo. Wonjimi. Oba na yesu ejimi na ni kuna fa ne so no wonjimi yo. Onjimi. Nyemmomu no one bear no dedeja. Wonim won ho se de sitie. Enti na ye na mpanifo se awaresem de we de me de me koka bi me third party o. Se ba ware sem no odo asem a we say empanifo say we de koka bi aware asem de ya na ne ka no aware asem de because wo kwesem pe utira nya yi a wo be ye third party mikrom obi ware oba no ne oba ne tena ye omo tena ya ana femente me ho ase ba ye na omu gyaye omu gyaye na be ma no ekọ ware ba bi foforo na oba no so kọ ware ba bi foforo minua oba na kọ ware be ma na kọ ware ba ne ti aware ase be ma ne so ti aware ase no ma sa twempena awo omu matre na omu no omu tie no omu no ma ware no omu wo nkra 3 na omu gyaye na we kọ ware ye na be ma no so kọ ware oba no kọ ware be ma no kọ ware ye be ma ne ti aware na so woni oba foforo ni nyanwo yo oba ne so ti aware na so no so ne be ma foforo nyanwo yo no ma sa twempena wa akira sa wo mu ba 3 na omu gya hokwa ye na ti ama eze o ma wo 4 masa ense bi onu ma ye kanisa won ti ase. They were both naked. Your strength, your weakness. We yere e wo so ohunu ukunu e wo so ohunu ko twa na da wo to ho no e wo so ohunu e da wo sere ho no obehunu. Until they were both naked. Na ni kasme wo mu ne say. Point number 2 say the man and his wife. Asem na nika. Mesia ware e 2 it begins from 2. The man and his wife. Abusia, the man and his wife. And yet the man and his concubine. And yet the man and his side chick. And yet the man and the garden. And that garden. No, the man and his wife. Safen wa join here. No me too. The man and his wife. These are the two parties. Maka first element na we and they were both naked. Mr. Quotation 3 elements na daddy. Both naked. One mienu no dadeja. The man and his wife. Number 2. Beremano and then yere. Number 2 no. Number 3. And were not ashamed. Nana wonani ngu. Etino no matter what 3 elements ni nyina no ekasa fa 2. Mumienu. Because Genesis chapter 2 verse 24, I establishing marriage. It a free necro me kasane ye jifri wunsem ye the 2 das bi mu. A free necro no yen mene me yere minimi kunu mene me yere wakwa asore dem ye bo afode ye yiri ni ho enso se mene me yere ye masei. Wakwa asore dem okunu ni ho wo se minimi kunu ye masei. Wo di ade kwa ma wo maame wo se mene me yere ye se de brew. Minimi kunu ye de brew. Ete free walk run de ade bia fa ho bia ye yen enye mibio atwam meno de wo ne to nkwanta wa pai eye yen. And they were both naked. The man and his wife. Eye berema woni wo yere enye berema woni wo housemaid no me pacha ho bra sim safe no join ya no mute ho amaye enye berema woni wo housemaid no dabi eye woni wo yere. And you know, the nakedness no doesn't lies between or it doesn't force between wo and your housemaid. One woman, and what friend woman, no mammy, too close to understand. Who can no kunumuna? And I say, one yerimuna, and some neko can't show mammy and now papa. No, this nakedness is between the two of you. You wombre you be one of my wa yerehua. A mummianu munquamasem. You wombre you be on my wo kunua. Eye mumienu enko asem ebro so
nese uhia mmoa ana aburo moso na muhia mmoa then that yekope obi yetimi confine in eno no yakoka kire no say yehia mmoa yen kan simple and ten terms are because the nakedness lies between the two of you. Well understood. Word principle. The man and his wife. The man and his wife. Not the man and the side chick. Obi ko katre ne side chick as in a garden say me ne wo dad e me ne me yere da say me picture wo ma adwenim ansa na matimi ene wada me yere ho ne ho kwan ye say me yere ho nye say me yere ho so what just say wo so disgusting, so dirty, so nasty. I don't know the kind of grammar or the grammatical expression I have to use to express how disgraceful that conduct is. Because a yadia a mumienu monkwa mode masem. Yes, muda wie ya no, mother wie mutimi tena se mo sa discuss e ya mo ho ahase na me ye no ahode ne te sei ahamenya ne sei ahamenfanto sei miwura ahase no wo ya bibi sei ya tobo ya na ahase wa ye ne sei ahase wo ye ne nka wo pirame me so aha wo ye san ya ko bio ahanase yes anu de between mumienu o kyerɛw baabi a wo ye na ne gye ho baabi a wo ye ya wanani anye ho baabi a na wo ye na ne ho tɔ no ba wo jai ho ntem afi wo kyerɛ se next time wo ya bo ho yie ɛho ne gyina ho kyɛ otimi kyerɛw otimi kan we nyina kyerɛkyerɛw what asɛm na say no wo hunani so ferie bi anim o ferie anim wo yere nya adwamanfo ukunu wo nya adwamanfo daabi wo ye adwamanfo a wo ye adwamanfo ma wo etimi sim dia to trim fa to trim say you are a prostitute to your husband, you are a prostitute to your wife wo ye adwamanfo ema ukunu wo ye adwamanfo ma wo yere said yes ya bodama ma Kristo no sa na te wo so bodama ma ukunu wo bodama ma wo yere wo fie wasomdwemu ene hia enu ne hia etin yaka they were both naked. Number 2, the man and his wife. So the nakedness must lie within the jurisdiction, the territory and the boundary of the man and the wife, of the man and the wife. Eda jima samotimi nkan eda mamenti wo hello na me hu samotimi nkan na me nyamfiri so ready nsraw enti sana etie. Now the third element we shall makasa 17 minutes getting to 18 minutes. Now when you look at the third element of the book of Genesis chapter 2 verse 25 was say and they were not ashamed. This point I nearly wept when I was looking at this point this dawn. I nearly wept and they were not ashamed. Wouldn't say one of the challenges of marriage in our dispensation, sameness. Sa the way shame, so obi de ne yere kyerɛ no ofere, obi de ne kunu kyerɛ no ofere, ne prospective partner no kra wo di ne ho nkomo no ofere, ne prospective wife no ofere so ka ne ho asɛm, ne prospective husband no ofere so ka ne ho asɛm, wo de ne kyerɛ ne namfofo no ofere. What did he do? The chin na kwa asore ofere. What did he do? The chia ko fie no ofere. One na nantia no ofere. And they were not ashamed. You must not be ashamed. Being ashamed means the person doesn't suit you. Ubro ne so on fatao. Nipa no onye uko uso on faso che no. If that be the case, then the principle that we learned, I think episode somewhere episode 14 or 13 in season 1, the principle that we learned under the book of Genesis chapter 2 verse 18, Genesis chapter 2 verse 20, and our honours yes and kinds of quotation ibium near found remind ye home assembly de make ban pese kind quotation near the remind ye home. Genesis chapter 2 verse 18, Genesis chapter 2 verse 20. Yan remind ye home asema ewo ho keke near fanko yanim. 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. And the Lord God said, 2 verse 18. And the Lord God said, the man should be alone. I will make him a
help meet. Eda online ni break minim se meme ha na yes ade a. Ka wa just ho kakra bi na my voice no so ye man kepe. Hello. 2 Aha. verse 18 and go on. Me pa 18 and 20. Okay. 2 verse 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I'll make him an helpmeet for him. 20. And Adam gave names to all cattle. I will make him a helpmeet for him. Other versions say comparable to him. Yeah. The King James, the New King James, we say that I will make a helper comparable to him. So your partner is comparable to you. So if you don't feel proud to showcase your partner, then it means you are ashamed. That's why we are ashamed of your partner. It means that when you're comparable to you. Because other me who will be our namwa was say what they and to my katane hwene ada ya me hwene a time to me pese me de be kire wiase. Me who will be our namwa what they aya kata na so and to my kata na so ana odi ntuma kuri ni ti ada ya me yesi miti so and me pese me de miti be kire wiase. Enti na yesi oba na se oyira na okunu no ye nware de ne ho ofew ye nware de ne ho ofew ye ware de ne ho ye me. Emphasis is on me. Ne ho ye me fe. Eye wo fe. Ne ho ye wo fe. Enti no to obi no ohu obeka we we tenten dodo we wo so dodo we we ye fiafia dodo we we ye tietia dodo but to you ne ho ye wo fe. Obi ani de wona ni so wontimi ko kan che obi se ne de enye ne de no. Obi a beauty lies on the eye of the beholder. Ade na efe no gina obi ani so. Ada verse 20. Chapter 2 verse 20. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helpmeet for him. Very good. A helpmeet. New King James will tell you, for Adam there was not found a helper comparable to him. A quotation me pese e kofa ba no. E we say comparable, helpmeet. You are a helpmeet. It means that the person meets your criteria. The person meets helpmeet. The person meets the qualifications of a wife to you. The person meets. Okay, I hope that's a bit my mutual. The person meets the qualification of a husband to you. And you must not be ashamed of presenting the person to the world. You must not be ashamed. Don't be ashamed. We say, and we're not ashamed. Bema, men ferre we men ferre. So do we betchere. Oba en ferre. Ababawa, abrantie, afe na oba be ware. Afe na oba be ware. The person no, ask yourself, say, will I feel comfortable? Say me di nipa ne be chia. Will I feel comfortable? Say nipa ne be fie. Will I feel comfortable? Say nipa ne ne chia busuafo a. Will I feel comfortable when I'm working with a person? Do I know the person adequately? Minim nipa no yie. Minim ni yie pa. Do I know the person adequately? Me mfere e wo nipa ne ho. E nipa no past story to say. E nipa no present story to say. What is the vision of the person? What is the Christian life of the person? What is the faith of the person? What is the religious status of the person? What is the academic status of the person? Say wuntimi a say no. Me de obi a sorry to say obi odede funu de me ntimi ne ngware. Wo fere say ode be kire say we odede funu me ntimi ne ngware a the next thing becomes like manage ne ho ana metimi ne na kasa ne nka me pa adwuma foforo ba na nka obi jai de wo ye no ne wa ye foforo ana. If the answer is yes, ade na me mpa foforo ma no. If the answer is no, enu ano so obeye. Na me nso na enu nso mani nye ho. Na me ne kan no se enu ano obeye a. Na me fere se me de ne be chia. Ana me kan che me nkrofo a e wo se me gya ne kwan e ma ne ko. Edi entia efiri se my wife, I must not be ashamed of my wife. I must not be ashamed of my husband. Oh, what biaba anu a oton biaba. Onom nsa
ba wabie bia ba wati bia ba no eno ne nya prakope se nipa ne bad ye gya na chiridi enipa ne nya kristo ni ye gya na chiridi dabi bia nka wo ni dwatre de ne to adwuma foforo mu anka bu so de ahoɔden bi kura bewuram asene bia ba na wote ano no wone ne ka me pacho bia ba ya wote ano unim se tie awurade anu mu asɛm na uhun ne sen uhwɛ ne mental state ohun yimu no adesua me yɛfɛ no mensoria the mental state wone ne ka ma ne hunu sɛ de wote ho no ɛnyɛ etie nyame asɛm uhun ne saa wo se ane wo se okay na wo ne saa de na wunya wo se me ni adwuma bi ayɛ wo se okay enti sɛ yɛhwɛ na sɛ wunya adwuma foforo kɔ ya wo begyae we na na ebi wo se ane saa ne tie de dia ekwan be so na yɛbɛfa so a obetime nya adwuma foforo no wagyae we say no wo hu se da asɛm ne sitie oh because you don't feel comfortable say me kunu yɛ adwuma bɛn a wɔte bia ba no me yire yɛ adwuma bɛn a wɔte bia ba no wo hu de mecho no adeɛ no wu ni sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔyɛ a wo no won feel so proud to present the person wo ne ka sɛ dabi ɛka ho sɛ nsɛ me fɛre sɛ me de wo bɛkyerɛ nsɛ me fɛre sɛ me ka ho asɛm wo te sei wonya mfie sei wo firi ha wo firi busua wem na wo te ha wo yɛ adwuma wei wo kɔ asɔre wei wo gidie ni sei wo suban te sei nsɛ me fɛre sɛ me ka ye bus obi busa me wasɛm a ɛnya afi na asɛ me bɛbɔ bi agum me mbɔ bi ngum me ntimi mbɔ bi ngum enti no de me fɛre no sɛ me de mɛda na die no me ne wo mienu wo sɛ yedi ho nkɔmɔ na yɛhwɛ hu no sɛ o ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ afa ho yɛntimi anya bibi amfa ho na still no ano wo sɛ no ana bɛkura mu a then I make my decision say I can never cover you as my wife mentimi nkata wo so ɛnhyɛ wo so sɛ mentimi feel proud to talk about you dabi mentimi nkata wo so sɛ me kunu sɛ mentimi ɛnfa wo nkyea ana mentimi fa wo nyɛ fans mentimi nyɛ saa eti sɛ saa na tie dia na sɛ saa deɛ we ni we se no ɛyɛ ade a wo se wo ngyae a na minya nware wa ɛnyɛ mentimi ngwa wo ɛyɛ simple wo a waware tie wo yire no wonim dressing o ɛnu nti no wo kɔ asɔre kora na wo pɛ sɛ wo di kan ansa no no waba ɛma no muntie niye wo mpɛ dressing wo ntimi nsiesie ho yi a ɛmɛma no muntie niye ɛyɛ omu mpɛ sɛ omu no bɛ nante wo waware awie deɛ wonya ware awie bi afi na wo tie nkyerɛkyerɛ ntitie niye sɛ wo kunu no kunu kɔ ayi adwuma mo kɔ asɔre na da bia ne ho pere sɛ opɛ sɛ odi kan gya wansa no aba tenase na twini kɔ akyire ana ɛbɛyɛ sɛ wo ne bɛtenase me wura mahu siesie te sɛn ana yes wo ye wo kunu ana me yere me ayi ma de mahu siesie no ana enema bɛn na yɛ wani nye ho ka kyerɛ me I'm willing to change to suit you fato nanim because a mawura mfi me say Genesis chapter 2 verse 25 efra ware mu a ware bɛbrɛ rough ense sɛ wo yɛ marriage ata ense sɛ wo yɛ papa jata bibi koso na anya wo yire ne ntimi nka nkyerɛw ana wo kunu ntimi nka nkyerɛw wo se and both of them were naked na wɔn baanu ne dadaja wo dadaja kyerɛ sɛ minim wo ha wo ne wo de ekoso nyinaa we nso nim de ekoso nyinaa and they were not was say the man and the husband and you the man and the husband and kwatra baby nkwaka me yere de ne dress de enyo me yere de dress wo de obitimi ka kyerɛ oba bi say hey wo de dress de wo ya de o ba me ye we na me yere nya de wo ho no we nya de a wo so dabi wo ya de wo ho na ye ofe obi ye ofe what asem na say na wo ne wo yere wo akɔ dane wo yere sɛ de bi ono nso no obeye bi amoni agye ho be ma bi ye ofe attractive na nso akɔ dane wo de an ukunu sɛ de bi a ono nso obeye bi so far as ade na nya bɔne no enya bɔne ne nko ade me sofo pani ba ko a me pese me boni din me sofo pani ba ko up to now ne yere ne chusu na tade ma no ne yere wo wonu mu ana ne yere apomatade na ba o wa no because ne yere wunu sɛ ne kunu no sorry to say ne mmerɛ yo ne yɛ atade hyem even osofo obegya pulpit animu a ebia na natade no members ne kura de no ɛyɛ outstanding kyɛ ne to bi wura hɔnom na nyɛ so wɔte high table a ohunu sɛ sofo nie ɛsɛ saa nyema na wɔ hɔ wo yɛ sofo na obetena guamu a anasa wo ntena guamu mpa ɛwɔ so bi wura asɔre dem wɔnom a
wo composer and wo di mi na keke kora no at least se ni wo de enye wo do obehu se wo ne sofo ni mpo a enye enche se bia ye chenchenchen se wo no obehu se wo ye sofo enye wo mpo no obehu na wo yi first 3 of nkrofo susu so mo be ye sofo na wo se wo sem ana first 5 of nkrofo wo susu se o mi na ye sofo wa sore dem wonum na e wo se wo ka ho enye pulpit nim na wo tene nkwan na wo se kire eno so nche se copy de huhu bia da bi but wo composer wo di mi na e wo se kire ni yiri hunu ne saa no efiri okọ na otam to ne ho so enti so obeboka omboka eye ni kunu ni onyam ene hia no ni kunu mu beyedu ene hia no enti na tadi sem ene na nam ntom nyina no wona ena esa ne ma no na yima no ni shoe sem ne socks ne ade so hu aha utimu se be ma na sha black trouser no a sha socks red socks red o no da sha shoe black yenye ne saa black trouser red socks black trouser no say white socks ade who did funu anase wo ye yisa enti sa ne maniema no na ye chew wo say black trouser no wa say black socks bi na afa anase say design kakra kra wo mu na ye black anase ye blue black sa type no eno ne black trouser na eden ebia ebia wo say red trouser ebia wa pe red socks bi say na wo pe so say red socks ya eno kra wo timi say black and black shoe we yenkose black trouser enkobo brown bed enkose black brown bed enkose black shoe enti ni nyina sa ne maniema no ye kyekere we bia wukunu ni nyaade no wa kire no ne mereyo and they were not ashamed once ye kire wa don't be ashamed and now dem toton krofo and no on found toton krofo ho she is making you the man she wants. So wukunu tenetene kyerɛkyerɛw watade na wahye ne dan no da besesa no wohu sorry to say wahweniye no tete so de gu asene no ɛsoso dodo emiemia watade no egu abontene eti no hyede bees no ɛyɛ nketo kakra nani no bees no yɛ somo kakra na no no hide kakra yes ɛwo se utie wo dress wie ye no na wokɔ no ade na bia watade no ntu hunhunu abia otade man atade ni bi wonu a especially there is a nylon as a yibisa no as a ready made intade bi na mu omre kakra no omutimi se wie no omukwa utimi se pant no utimi se fia ene ta ne to ofia ene se ho ene ode nante eti se no se beba ne kecho se mani nye ho anani ma bi se nya don't be ashamed they were not ashamed. Genesis chapter 2 verse 25 efra ware bebretu aware bebretu aware ebebre rough aware bebre they were naked adie bia abontensofo ntimi nka bia no ukunu oso otimi kan enti ma wore ho sa adie no o prospective partner ana ukunu wantimi anka na abontenso ni aka me saade no me dwakra chen bibia se me ne madam for nam na wo hwe me dressing yes wo say e fine da bia wo say e fine da bia wo say e fine me so me pia bonten wo be say wa yi no wonya wa ha yi ne wo zip na bia wontum wo yes madam for me no na ntikra bio me zip abie matane me dressing wie ya me ji wudi ntim say na wo hu me dressing ne sen wo say e fine na me dia pie ya me kɔ no wo be say wo tinwin wa nunum na mababa be nunum na wona me de kire wono say fine e fatao aha ye say aha is one man ka hwe always it is fine let us say woni adamfo be etino say constructive criticism amamu a emboa wo time na yakasa for 34 minutes ye dey see her and now you share 3 elements Genesis chapter 2 verse 25. This marks the end of Genesis chapter 2. It's not easy. Genesis is the genesis of marriage. Until Nyankopon yaduma in our next episode, we are going to start from Genesis chapter 3. We are going to analyze them. The betimi pick a frame. Na dia bobra na dia sua yi eti abusua efri na ekro no Genesis chapter 2
afi na oba be ware a they were both naked no enya adwuma enya den emma wo say both naked no ye ekwan bi so no but they were both naked nature say you say afi na mo ba be ware ohun wo ka challenges a wo encounter kire no ohun with a limit me prayer life my spiritual life it is said be naked to the person, not naked like say other that rare terms naked, but the naked in the context say the challenges you're facing about your spiritual life, about this, about that, then you'll be helping yourselves. Munya mo boam hu nyame mu ohun emmo a mutimi de boam ho no mutimi de boam na mo boaboa mo ho what asem na say then you rise together, you rise together. So the man and his wife, ebi wo hono mo nso a the man and his wife wunya nware ya unko ho, and then they were not ashamed. We do this one with not fear. But remember that Genesis chapter 2 verse 25 entirely belongs to the married. It belongs to the married. It belongs to the married entirely, because it is right after living to cliff. Until living to cliff, our reni ye adwuma pe. Our reni ye adwuma na pe. Our reni chi and aside Genesis chapter 2 verse 25 no. Eye adwuma. Everybody won shout no anya wo kese. Ewe Yesu Kristo Nazareth di mu. Amen.